Praise God. We want to start by praising our Lord. Let's clap our hands. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana, apewe sifa. Apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana. Apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana, apewe sifa. Apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Abudiwe Mungu wetu leo, abudiwe Bwana wa mabwana, abudiwe. Abudiwe Mungu wetu leo, abudiwe Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yetu kwamba mumeendelea kukaa salama, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ameendelea kukulinda. Tunataka kuanza ibada ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Sunday ya pili baada ya Sunday ya utatu, na ni matumaini yetu mtakaribia ndio tuendelee na ibada. Na tuombe. Mungu uishie milele, twainua jina lako asubuhi ya leo. Tunasema ni asanti kwa sababu umetuhifadhi. Tunaendelea kutegemea wewe kwa mambo yote, na asubuhi ya leo tuko na furaha kwa sababu umetuita tuje ili tukuabudu vile tumezoea wakati wote. Kuwa pamoja nasi tunapoendelea na hii ibada, tusaidie hata tuyafanye yale ambayo yanakufurahisha Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Praise God. Praise God once again. This wonderful morning we want to praise our Lord and to worship Him. Let's clap. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana
Waluo walisikie neno, nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Wamasai tuimbe na tumsifu Bwana, Wamasai tuimbe na tumsifu Bwana, Wamasai tuimbe na tumsifu Bwana, Wamasai tuimbe na tumsifu Bwana. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Our reading will be drawn from the book of 2 Kings, chapter 4, verses 1 to 7. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elijah, "Your servant, my husband is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elijah replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a little oil." Elijah said, "Go around and look and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour out oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side." She left him, and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is no jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." Our service is drawing its readings from the book of 2 Kings, and as we have heard, this is a reading about a widow who was afraid of losing her 2 sons to slavery because of the money that she owed to a creditor. And we understand that she had lost her husband, and therefore the creditor was coming for his money. And this woman did not have anything to pay.
And therefore, she cried out to the prophet Elisha for help. And the prophet Elijah asked her what she could be having in her house, and she said that she had nothing except a small jar of oil. What are we getting? That there was despair in this family. This is because the family had lost their father, the woman had lost her husband, and therefore there was a sign of despair. There was also death in this family. This is because the woman had lost her husband, who was her friend, definitely her lover, their protector, and now death had taken him away. There was also debt in this family. And this was allowed in the Jewish law that if you owed debt, then you could be taken as a slave, work, and then pay for the debts. And therefore, this was the experience in this family. And therefore, we note that this woman did not lose hope. This woman did not lose faith because she decided to take a very bold step. And she went to the man of God for help. And we also note that there was religious observance in this house because this woman believed in God. And in fact, she told Elisha that to remember that her husband had served God without ceasing. And therefore, we observe that this woman has taken or took a very bold step. She was at the end of the rope, but she decided that she will not lose it, and she hung on to the knot. And we are glad to see that her help came. At the end of this rope, we see that sometimes we may give up, but this woman did not give up. We all have our days of trial. We all have our days of trouble. We all sometimes experience desperation. But we are being reminded this evening that just like this woman, it is good to remember that God is always on our side and we should never despair. And therefore, what would you do if you found yourself in such a situation? What do you do when you realize that you're about to lose your job? What do you do when you realize that you're about to close your business? For example, at this period when you are facing the pandemic, there is a lot of hopelessness. But there is a very strong message that is coming from this reading. What do you do when your marriage is in the rocks? What do you do when there are so many challenges that surround you and you find that you don't even have food to put on the table? What do you do when your heart is broken? We are being reminded this evening that we need to turn to God because our help always comes from God. The fact is this, that our God sees our problems, understands our problems, and He sees everything that we are facing. And no single thing is hidden from His view. He understands, He cares, and He knows more about our challenges than even ourselves. These verses, therefore, are designed to teach us that our problems sometimes may appear as if they are mounting, maybe too much, but no matter what, we must always be sure to turn to God, just like the widow turned to God. This verse also reminds us that God expands our faith through challenges. He expands our faith personally. He expands our faith publicly. And therefore, we are reminded that He is able to take up all our challenges and He is ready
to provide to us just like he did with this woman. This was an experience of this lady. But we find that we have many other experiences. Daniel experienced, Shadrach, Meshach, and Abednego. These are also experiences where there were challenges. But all these people turned to God, and God came to them at the right time. And therefore, God gives us his provision. This woman began her day with nothing, but she ended with everything. She sold the oil to pay her debts, and this is what God can do. He will always take care of us, and we must always turn our problems to him. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio matangazo yetu asubuhi hii ya leo. Kwanza ni kuwakaribisha katika ibada ya mtandao kama vile mmekaribishwa. Ya pili ni kuwajulisha juu ya Jane Bulu. Juzi tulitangaza kwamba mmoja wetu alituacha, Jane Bulu, na mazishi yake itakuwa Jumanne ijayo tarehe 16 mwezi wa 6. Kwa hivyo tuendelee kutembelea hiyo familia. Wamewacha watoto na pia baba ya watoto walikuwa ameaga kitambo kidogo. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunatembelea hao watoto nyumbani, na hata baada ya kila jambo, hata baada ya bali, ni vizuri pia tuendelee kutembelea hao watoto. Wale wakitaka kusaidia hiyo familia, tunasaidiana kupitia kwa Anne Karanja. Anne Karanja ndiye chair wa Antioch Fellowship. Kwa hivyo namba yake tulipewa kwa mtandao, tuangalie tutume, na pia wakati tumetembea msaada wote wa watu wa kanisa hili tutapitia kwa Anne Karanja. Ya pili ni kuwashukuru wote, sana sana wale walitoa msaada wao wa chakula kwa wale ambao wameathirika. Bado familia zingine hazijapata msaada wa kutosha, tuendelee kupeana. Unaweza peana pesa, unaweza peana chakula na support nyingine yote kusaidia wale ambao wako na shida. Kwa sababu wewe umebarikiwa, ni vizuri kubariki wengine. Tuendelea kuwashukuru kwa sababu ya tithes na thanksgiving na pia offertory. Watu wengi wanaendelea kupeana, na pia Jumapili hii ni Jumapili ya pili. Kwa kawaida yetu tithes ni Jumapili ya kwanza na ya pili. Hii ni Jumapili ya pili. Tuendelee kutoa tithes, tuendelee kutoa thanksgiving, na pia hata sadaka ya kawaida ni vizuri tuendelee kutoa. Kuna pay bill ambao tulitumiwa kwa mtandao, unaweza lipa kwa account direct, unaweza pia lipa kupitia kwa M-Pesa. Ya mwisho ni siku za ofisi. Ukitaka kuona mchungaji ama kutembelea ofisi ya kanisa ni Jumanne kuanzia saa 4 hadi saa 10, Ijumaa saa 4 hadi saa 10, na pia siku ya Jumapili ukitaka kuona mchungaji kuanzia saa 6 ya mchana mpaka jioni. Kwa hivyo siku za zile mchungaji yako kwa ofisi ni Jumanne na Ijumaa saa 4 mpaka saa 10, na pia Jumapili kuanzia saa 6 ya mchana. Asanteni sana na watakia wiki njema. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, twaja asubuhi ya leo mikononi mwako ili tupate kuhimidi na kuinua jina lako na kusema ni asante kwa sababu ya kipawa ya uzima umetupatia na afya ya mwili. Baba wa rehema, tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo, neno tulilosikia kupitia mtumishi wako Dave, toba lipate kuzaa matunda inayolingana na mapenzi yako Baba wa rehema, ili watu wanapotuona waone Kristo akiwa ndani yetu Baba wa rehema. Wakati Baba yetu wa mbinguni, tunaendelea kukushukuru kwa sababu ya Wakristo ambao wamekuwa wakitoa chakula ya msaada, na wengine wakatoa zaidi Baba wa rehema, upate kuwabariki na upate kuwasaidia wale wako na njaa Baba yetu wa mbinguni, wapatie kazi ya kufanya Baba wa rehema, ili wapate kuwa kufurahia kazi ya mikono yao Mwenyezi Mungu. Tunataka kusema asante kwa sababu ya Wakristo wa kanisa hii ambao wamekuwa wakitoa fungu la 10, sadaka na pesa ya shukrani Baba yetu wa mbinguni. Tuwainua mikononi mwako tukisema ni asante. Uzidi kuwabariki Baba yetu wa mbinguni, uzidi kuwafungulia milango ya baraka Baba wa rehema, wanapoenda kufanya biashara Baba yetu wa mbinguni, wewe ukiwabariki
Wale ambao wameajiriwa Mwenyezi Mungu uzidi kuwabariki na kufanya kazi nzuri na kuwa na relationship nzuri na wale ambao umewaajiri Mwenyezi Mungu. Wakati huu Baba rehema, tunaweka familia ya Jane Boro mikononi mwako. Wakati huu umeita huyu dada apate kupumzika na wewe. Amewacha watoto 4 na watoto sasa hawana baba na mama, lakini furaha yetu ni kujua kwamba wewe ndiye baba ya watoto wa yatima na ya kwamba hutawaacha, utasimama nao Baba rehema. Tuweka mikononi mwako watoto hao ili Baba yetu wa mbinguni wakutazamie, wakutegemee Baba rehema. Wajue wewe ndiye Baba ambao utawashika mkono na utawaongoza maishani mwao Baba rehema. Hasa wakati wako wote wako shule Baba yetu wa mbinguni, uzidi kuwabariki na fedha na yale yote yanahitajika katika kulea hawa watoto Baba yetu wa mbinguni. Tuweka siku ya Tuesday mikononi mwako, siku ambayo tutaenda kupumzisha mwili wa Jane. Tunaomba tupatie safari njema kutoka hapa kwenda Murang'a, kwenda na kurudi Baba yetu wa mbinguni. Na utakapofanya hivyo Baba yetu wa mbinguni, sifa na shukrani zitakuwa zako milele na milele Baba yetu wa mbinguni. Tunakumbuka wapendwa wa kanisa hili letu ambao wamekuwa wadhaifu wa mwili. Tuna wale wametuambia ni wadhaifu. Tuweka mikononi mwako Mwenyezi Mungu upate kuwatembelea kwa njia ya kipekee Baba yetu wa mbinguni. Wajua na majina yao na unajua shida zile zote wanazopitia Baba yetu wa mbinguni. Wanyoshee mkono wako wa uponyaji ili upate kuwaponya Baba rehema. Tuombea Wakristo wa kanisa hili letu Baba yetu wa mbinguni, wale ambao wameondolewa kwa kazi, ambao hawaendi kazi, ambao wamesimamishwa. Tunaomba Mwenyezi Mungu upate kuwatembelea kama vile ulikuwa unatembelea mtumishi wako Elijah alipokuwa katika nyikani Baba yetu wa mbinguni, ulikuwa unatumana chakula, ndege ampelekee. Nao ndio tunaombea hawa wapendwa Baba yetu wa mbinguni, wewe kuwapatia chakula na chochote wanahitaji Baba yetu wa mbinguni. Tunaombea wale biashara zao wakati huu hasifanyi vizuri, tuwaziweka mikononi mwako Baba rehema, ili biashara za Wakristo wetu sipate kuinuka, na ili wanapotoka jioni, wanapoenda na kurudi jioni, wao wakitoa ushuhuda wakisema hakika wamekuona, wameona uaminifu wako Baba rehema. Wakati huu tunaweka taifa letu la Kenya mikononi mwako kwa sababu ya ugonjwa huu wa coronavirus ambao umeweza dunia mzima Baba rehema, na tunajua Mwenyezi Mungu uko na neno la mwisho. Tunaomba upate kusema neno tu, hii ugonjwa upate kuisha, na ili Baba yetu wa mbinguni watu waendelee na maisha yao Baba rehema. Tuombea rais wetu, tumweka mikononi mwako Baba yetu wa mbinguni. Tuombea mdogo wake na wale wote wanaosaidia na wao Mwenyezi Mungu. Na sasa tunakumbuka wale wako katika field ya hospitali tukikumbuka wapendwa wa kanisa hili letu Baba yetu wa mbinguni, wale wadada wanatumika hospitali Baba yetu wa mbinguni, upate kuwahifadhi na kuwakinga ili wasipatwe na magonjwa yoyote Baba yetu wa mbinguni. Wakati Baba yetu wa mbinguni tunaombea kanisa, tuweka kanisa letu mikononi mwako, tukiombea bishop wetu, tukiombea bishop wetu na wale wote wanaosaidia na wao Baba yetu wa mbinguni, tunaomba wapatie nguvu Baba rehema. Wakati Baba wetu wa mbinguni tunaomba kanisa ipate kufunguliwa ili tuwe tukiingia hapa madhabahuni mwako kukusifu na kukuabudu na kusikia mauzia yako Baba rehema. Sema neno tu, kanisa lipate kufunguliwa ili tupate kufurahia Baba yetu wa mbinguni. Kuna mengi Baba yetu wa mbinguni tunao Wakristo wanapitia, na tunaomba Mwenyezi Mungu upate kukutana na wao na upate kuwabariki ili jina lako lipate kuinuliwa na kutukuka. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Na sasa amani ya Mungu kupitia fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kupenda Mungu na mwana wake Bwana wetu Yesu Kristo, na baraka Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ipate kudumu na nyinyi pamoja na familia zenu sasa na hata milele. Amen. Tunasema ni asante kwa sababu ya kujitolea kwenu. Asante kwa mhubiri wetu Jane, Mungu akubariki. Asante priest, Mungu apate kumbariki. Asante the leaders, asante Kamau na Jane na Mwagi ambao mlikuwa mmeshikilia. Mungu apate kumtendea mema. Asante. Wonderful, you are worthy, oh Lord.
are